Uganda Eyenkya. Bali mukwata Yaddako kati bo baakasusse. Aceng baakasusse. Aceng tasobola kuyita waabwe mu kalulu. Nsibawo ssente. Aceng tasobola kwangula kalulu. Yavanga akulira ddwaliro alikoledde ki? Abadde akulira ddwaliro. Obwavu bonna bewa abantu bwe balimu simanyi kino na kino. President abitunuza kubo. Aceng abafere bamuyingiramu mbwa agala akedizibwa maloba wa ssente. Tayina waayita. Aceng ye yawedde. Waliwo n'omukazi omulala bamuyitanga Jennifer Musisi kuuka. Naye bajja ne bamubuzabuza oyo yawedde ensi yawenya Aceng. So Ruth Aceng yakubiddwa yawedde. Agende yaga alabe. Ajja kuba n'amagulu geewanike kubanga bano bokasa omala okulya nabo ne bakozesa ate tebamuwa. Omukazi talina ssente. Boolumala okubba ne badduka kati badduka dda ne munyago gwabwe ziri ku akawunti ono talina abo bwe bagenda mu bobbola bagenda kumukuba Aceng tayinza kuyita mu kalulu. Balemanya Aceng yakoze decision nga ye ku how can you become relevant to Museveni? Nawe kaba mukube Aceng kakubirwe ewaabwe. Aceng kaba mukubire ewaabwe. Abantu bayige okukolagana ne bamafia. Ani yamuwadde ddiro yoba ekirowoozo ky'okwesimbawo edira? Bamafia be bakirimu nti genda egindi wesimbewo. Wesimbewo is a mafia strategy. It's a mafia strategy. When you see somebody being praised in newspapers, on radio, know that is playing into protecting the interests of the mafia gang. Me, I know them. Buli balabanga bawandiise omuntu obulungi ennyo mu mawulire bamuwana ezo stories antu ya pussy public relations stories they carry no meaning at all. Tezina makulu era nze sisoma mwene ebyo opinion byabwe sibisoma because mba mmanyi the purpose of those stories. Kati nkugamba nti ewali ebibiina ewali abasajja abaagala change change ebaddeyo mu Uganda tetulina na entrenched system. I don't think compared, if you compare NRA to KANU to UNEP, those were entrenched parties. Naye wano sente zaabwe bezifuluma bazi election nga bazibba. Ab'NRA bwe bagenda mu by election sente bakomawo nazo bazibbanganako. Ab'NRM omusajja yeesimbyewo oba omukyala yeesimbyewo abamulekwa antiru nga ssente zifulumye. Waliwo agenda omunoonyeza akakalulu? No. Ekitegeeza beekyabwe tokigeragera na gundi ndala. Not at all. Ekyokubiri abannabyafuzi ba wano balowooza tebajja kulwanira emmengo balwanire bannaddiini babalwanira entalo zaabwe. Bannaddiini abalwananga entalo bakawuma bansubuga tebaliiwo. These are commercial. That's laughable. Watunda ttaka mwalimu golodi eryo baloyers baagalyako ebbiliyoni 9. It means baloya the land was inflated by the government officials. Sente bwe zifunise weekyusa. Naye loya simusirwa asaba billioni 9. Why do you want to go to Museveni not to go to the court to review their cost? Kakati abo bannaddiini nti enkya gundi Museveni tumukwatirize egindi enamugongo tumugambe kyakyawusi bagitwala abo baggwamu bootalabayo kantu nga bazze kyobulaba nga bayita ne mafi yebafuga to fix appointment with the president. Kadi nosubuka nga ayinza okuba simu ya president wamala ayinza ogifuna. This is the new generation. Tebayina political value. No, because they have been infiltrated by the mafia. Anti besi mbabazi besi yasooka Lubaka besi yenagenda Mmengo. As we speak today besi yetasobola kulinnya Mmengo kuba institutions ezo ziba investingamu ziba tezaawukana na Museveni ideologically ziba zikanya bukanya naye mbabazi yeerangirira teyagenda okuleeta papa. Museveni kasa yategeera n'alinnya ennyonyi who invests the papa the minister the president of the country. Naawe abakatuliki bye baali baagala okuteeka sente millions mu magandula ne baziteekamu kati Besigye alinnyayo kani Mbabazi go to Mmengo. Besigye yakyakya waliwo bwe baatugambiranga nti Besigye musanji wa Ssaabasajja Kabaka simanyi ETC byanyima simanyi wini byanyima agasiya biki
bwe baalya sente za Museveni ab'emmengo ne federal teyabula. Kati the moment you think that you will use institutions, not yourself, to remove a government togisobola eri mu buyinza. Why? Museveni eddiini agikoze eki? Restricting abantu bawulijje tebalaba bintu. Kati mugamba nti amakanisa gaggulwewo. You tell me the mainstream church leader who is agitating, I see these ordinary thieves, bano bapasita ababulijjo, bano abali mu byalo abafera, basimanyi betolo simanyi baawo. Eri eyambadde ekkutiya kati bwagenda gimalamu wiiki. Ne bwana gimalamu wiiki. Era kakati eddiini yeetaagibwa nnyo amaka oyo taliizolinga tasomanga na theology. Amaka kereziya babadde baziggala. Amaka tegabadde matereevu. Z'amasinzizo go matereevu. Sebuhingi tebamutuuzaako empisopisopo mulamba. Sepuliyano bamwoze tebamukubira mu kyaki. Ono w'ekabaale abakatoliki tebamukubira mu kyaki. What are you talking? Don't say we want to invoke God. Where do you find God? Is God in your church? Do you have a telephone number that God has decided? Sijja kubawuliriza. Mwina kugulawo makanisa obawuliriza. Why kyenkubuuza? Why is the mainstream churches? Why are the two Muslim factions, in spite of their differences, they all agree? Why? Bamwina mu respect batuula naye. Ye president gwe batuula naye. Kakati awo bw'oba olwana olutalo lwo, don't expect religious institutions, traditional institutions to help you. They use you to agitate. After agitating ng'oli abayita abawa. Kubanga government eri mu buyinza tukugamba political power is influence and advantage. Me who is in a government, I can implement. Nti omusolo gw'omuto gujja Besigye did you implement it? The people always remember the implementer, not the proposer. Yes. Kakati bana abawano. One, tebalina bibaluma bitisa munnayuganda ku luguudo tear gas nti afe. That's why no riots can be sustained for more than a day. Two, Ugandans have seen many governments coming and going. They don't expect much from any government. What they need is peace. In fact, if the mafias do not tamper with the private sector, nga taxi wezirichichi, a Ugandan taina nebe wakusababa basajja ba butoda bali tebayigirize nnyo naye nga batwala abaana baabwe buyindi basome bakolechi. They had their money. How much money was the government injecting in butoda? Musajja omu n'agitwala n'aleka nga balala bonna abaggyeko emirimu. So bannayuganda balina emmere. Ensi erimu emmere cannot cause a riot. Genda mu wino olabe ennyanja ezivundiramu, genda olabe obumondo obuvundiramu, genda mu Kampala kaakati bakulage bakugambe nti amatooke n'ennyama akatogo siringi 5 tekakubuzeeyo. A country that has food. Ekyokubiri, a country which is monarchical. Kasitola banga society erimu obwakabaka teyagala change. No. Society, Republican societies tezimanyira longo gundi administration of leaders. Monarchical societies, who is telling the kabaka to abdicate? One, Queen alemeddeko alinda bazzukulu be. Kasitense ebera mbagembe ekyokulabirako ne mbagamba nti if you go to Luzira today and you make a research, how many Muslims do power acid to their co-wives? Very few. One, the Muslims are brought in a polygamous family. Bajja bakimanyi nti mama namba gundi namba eno. A Christian is brought believing that a man must have one wife. Even the children are discriminated against. Kakati mu monarchical societies nga zino ezaffe ewaali obwakabaka gwe genda olabe ensi ezalimu obwakabaka. Germany Makeri agenda mu myaka 2. Germany, do you think that Germany the whole of doesn't have good leaders? Italy is in a mess.
waliyo obwakabaka. France waliyo obwakabaka wadde bwavaawo. Germany yalina obwakabaka bwavaawo mu second world war. Italy yalina obwakabaka bwavaawo mu second world war. Obwa Spain bwavaawo ne buddawo 75. Yonna ewali obwakabaka Abamerica ba Republicans. Abamerica ba Republicans. Abayindi the largest democracy. The Chinese had the kings. Naye obalaba nti era n'Abachina wadde bangi bangu okufuga. Why? Nono president waabwe bamufudde kabaka talondebwa. Ya talondebwa takubwa kalulu. Bamuteekako ntakubwa kalulu. King, why? They believe their society is not far from the kingship. Amawanga agalina obwakabaka okugaleeta mu change si kyangu kubanga gakulanga gamanyi tuli bambe abo bambejja munnange abo balangira abo kakati bamukula mumanyi ng'ate society group emu tojja givaamu ne muyindi eri bwe bayita ba untouchables abatakwatibwako bwekitabu bw'aba yakuzaala nakuzalira ku lubalaza ne muzzukulu walibeera ku lubalaza. So Mirundi in Uganda we shouldn't expect into twesiga opposition yagenda kuleta wenchuka cho. Ande kakati nkubulya negamba nga mmaliriza nti mu katabo kange kano again at crossroads nabaga nti buli tubeera n'ekizibu Museveni yatulonderawo ekkubo again at crossroads. Akatabo kano nakawandiika ng'ennaku z'omwezi mmeka. Akatabo nakawandiika ng'ennaku z'omwezi 21 April 2017. Ne mbagamba nti ebizibu ekiri kyammwe kye muyina kiri bwe kiti. Nabagamba nti ate nkataddewo incumbent lose power. Agamba nti nabaga nti incumbents lose power where people are organized. Nabagamba Olukwe says that it is impossible to defeat an incumbent in an election. Nemuquoting the historic or try to choose nga awakanya Oloka Unyango Oloka Professor Wemakeri Wallo yawandika ekiwandiiko kinene nga awakanya lwakite tukyusa term limits. Kakati yakugamba nti it's impossible to defeat an incumbent in an election, which I don't believe so. Incumbents have been defeated. Yeah, true. Manga genja uruona. The historical record has demonstrated that the longer a president stays in office, the harder it is to remove him or her in a democratic fashion. He explains. This goes to augment my argument that political power is about to influence and advantage. It is up to study the weaknesses of the presidency and the thinking of the population. They have failed to offer the people a better alternative than what they have. However, there are two ways an incumbent can lose power to opposition in democratic fashion. Abawano bo kati baagala kudduka akalu bakongereyo nedda tebayinza kwongerayo kubanga akalu n'okwongerayo otya kuba boogera abantu basinga obungi tebamanyi what is required. Constitution ya Uganda ekuga nti akalu kwongerayo akobwa president tugenda mu referendum ogenda mu referendum oba president yakwasa speaker. Impossibilities ekitasoboka. If you cannot organize a general election because of COVID-19, will you be able to organize a referendum? Because a referendum itself, you need rallies. It's an election, of course. It's an election, of course. Kubanga abalamuzi bajja kuwa ekibuuzo. Wakati kyenkubuuza, if you have failed, if the conditions, the health conditions don't allow you to organize a general election, will you be able to organize a referendum which must be organized based on the same? Tikisoboka. Kakati nekugamba nti bano basibye babala
the government can fail to win an election in circumstances where it introduces unpopular policies without regard to people's feelings. If all opposition parties pulled their efforts to reasonably criticize unpopular government policies and didn't simply attack Museveni, the person, people would certainly offer them a chance to demonstrate their deeds through an election. However, if the reverse is the case, the opposition could as well rest assured of never winning a popular adult suffrage election. This is more pronounced where different opposition parties opt to campaign differently. It splits up the votes. A case in point is Kenya. Kakati bano tebayina olutaneeyoteevu tebakirowoozaako nga bali mu parliament. Why don't we bring a referendum? Nti kani Museveni really hand over power to Kadaga gwe mutwe gwe kijja tekisoboka kizibu nnyo. Kakati bate kijja. What is remaining is, can we have elections where under COVID? Can't we harmonize the two, the Health Act and the Election Act? Abadduka buddusi bati bali prepared. So opposition yet yatali prepared. Nabagamba mu katako kange muno nti opposition yeyambisa policies za government enfu. Parliament yenyini yakeera ku machane galanting eddwaliro ly'okumukaaga billions bayeweyadde omusenyu. Why do they talk about Nambole? Why don't you say that we bought land? Ebyapa tibiri batuguze ekyapa ekifu. Parliament, by the time Parliament guarantees who did due diligence. I wish I was in opposition. Bakuba nemba malawo. Kubanga opposition Parliament so kwa approve kintu kyetategedde. Anti kyenkubulira ti opposition yeyina okukwata government n'egirinya n'egibojja ku luwunzi because you want to rule. How can you rule? You cannot sit on a chair which is already occupied. You have a government in power, a serving government. An election gives you an opportunity, a constitutional opportunity to remove it. How would you remove it? Policies. We would be talking about policies. We would be talking about now. Bobo bamaze okulemwa babesije bani. Kwe kuleta bano bani bakabuleta. Kwe kuleta bano omusada. Kwe kuleta bazali. Kwe kuleta babadi black. Why? They don't want to attack, to talk about government policies. Kubana botu bazina ko alternative. Most of the laws ezikolebwako olwalero ezinyiga abantu were passed by Parliament. Yes, and the majority in many cases when it comes to NRM, these cases were discussed by the movement caucus. Yeah, true. Ikakati basoka kuyo kati Museveni ina dikuli za leta. Museveni kakati gwe n'ogamba nga muli ba politician mugenda mu kalulu. Parliament n'extension n'egamba nti abaami abawansi babere ba erevu oizo kiyisa kubanga kati bana aba parliament ekyakiyisisa kimu nti balaba ba campaign manager baabwe ababadde bagenda okubavuganya nammwe muyina bikwangala muyina papers academic questionable papers kakati ye Museveni yaganyo designing nammwe abaali babagobye abalonzi bagenda kuwani because that number is big. That number of leaders, local leaders who have no academic qualifications, this bill was intending to eliminate. They are now bouncing back. Courtesy of who? Of Museveni. Tebabala. Abantu bano tebabala. Tebabalira kodda. These are not politicians. These are opportunists. How do you expect to get power from an incumbent? I must look at his policies. Then can I make them better? Why? They are an extension of the mafia gang. Kakati, this point where you can say, let us look at the composition, the policies, to the criticizing Tebakisobola. What about Ministry of Education? The schools have been closed for 3 months.
mujja kuddayo ng'emessage zisimyemu ebituli amasomero gajja kuba abaana kibuya is there a monitoring and inspection unit. This would be the time when dilapidated buildings would be replaced. We would have a team to verify schools, because we must maintain social distancing and good sanitization. Are these schools going to maintain the same students? Are we going to use the benches to come closer to each other? There would be a team. Naye tebasobola ekyo ab'opposition ebyo bibali wala nnyo. Nze mbireeta ate nembireeta mu form nembibajjako kuba bo baali beeyambisiza to incite the population. Nze mbibajjako. Why? Nti bali baagala amasomero gagwe. Waliwo ajja okufuna oyo munnaffe ye yafuna contract zonna mu education. One day you will be exposed. Ya buli contract no ekiri mu education. Katonda lwali bikula ennyumba tolyewuunya lwali tekula akasolya kakati bo bakimanyi nti we shall get a World Bank loan to construct these dilapidated. In fact they are playing for them to collapse. Kati by the time abaana baddayo mu masomero people will make billions of money. Kati olw'okuba nti abo abakola ebyo mu corruption deals be baba financing tebaboogerako. No tibasobola boogerako. Why do I talk about these things? And tomorrow I move. Kubanga siyina kikumi kya muntu kyendidde tekiriyo tomantaalirako. Kakati nkugamba the government can fail to win an election in circumstances where it don't use an popular policies. Naye nkugamba nti ekyokubiri bwe mubanga mwina amaanyi bano ge batayina opposition. Mugenda ne mugamba nti Besigye va mu Ankole. Mao gwe nawe weesimbewo naye nga attention yo yaawa ya Northern Uganda. Gwe nawe weesimbe mu Buganda. Gwe attention yo ya Buganda. Concentration kati ne mujja mubuza omusajja obululu ne muddayo mu Iran. When you go back to Iran ne mulekamu ebyo byonna byolaba nti piti ekibigaana okukola tebikola ku ntandikwa. Abaana bwe baba akajja mu kiraasi nga mwakatandika okubeera mu kibiina buli omu bw'aba awandiika abikka ekitabo kye baleme mukopa. Naye munnammwe kasita abasinga emirundi 3 mu ttaamu 3 mutandika okugenda omwebuuzaamu. Today their unity cannot be made. Is impossible. How do we unite? What do you have? Uniting would happen if there is a run which Museveni cannot allow you. Kubanga these people cannot register even Kenya yekolera ku ethnicity. Raila Odinga genda mu baluwo gundi gende again. President tumumaleko ki tumumme tugende mu Iran. Kati mu Uganda temusobola kubeera mu Iran. Tewali bantu basobola kwegatta opposition. Kubanga ono wa DP abaana ba UID bakuga nti abanyankole bound them together. Motoka zammwe tujja zikolere katanga mutubbe mukoze mutya kati how can you unite with those people? Ne bakuga nti Besigye mmolo ya Museveni ate nkya mwegatte naye ne baga nti ono Bobi Wine munyiwanjaka abamunyiwanjaka ate beyegatte enjaka yetajja nayo. Ekitegeeza unity for them is impossible. Teri nakugamba nti incumbent awangulwa. Kakati take for example Musisi yajja mu Kampala n'ategomya abantu. I was the only person who confronted Musisi. Siba opposition sibaaki me naye Besigye yatuwangula n'obululu 1400 mu 2011 mu Kampala wa. Bwe twadda mu ka 2016 Besigye yatuwangudde n'emitwalo 17. Ebikola bya Musisi. Government doesn't criticize Musisi lwaki. Musisi akolembeddwamu naye nannyini Kampala waali. Kuba Kampala you must understand nti every day there is a plot that expires. Mu Kampala mukolebwamu enguudo. Naye akabibi n'obwe kati ne bakola enguudo ne bappa ssente z'emyala ne bakola ki?
kakati you are losing. In fact, it is only NRM which has support in the capital city. Nichama cha mapinduzi tena mu Dar es Salaam. Why? This is the center of government. Kakati ate mu Uganda twali tufunye omukisa nga government embina abajasi bonna zibadde base ni Kampala okutta abantu okurepinga abakazi okunyaga okubuza receipt ya sente okukola kati NRM bwe yajja ne barracks ne kijja mu lubiri ne yemengo ne kijja ne bafoka gundi abantu bafuna relief naye ekyonoonye nti abaagala sente atawanyiza owino atawanyiza atunde ettaka oyo omwana ne Musisi ne musajja mukulu be batawanye ekibuga tume kakati bwe twogerera wano NRM ina bakansalazi bameka and you don't know NRM Kampala is the one of the strongholds of NRM. Why? Kampala bira n'abaloozi miliyoni mu kitundu babiri singa NRM ekwatako miliyoni emu omanyi kitegeeza ku miliyoni emu kiba kitegeeza one nti ne demonstrations mu Kampala tesobola kubeeramu kuba nawe oyinamu ki onamu abantu oyina percentage. Two, if you get 1 million, do you know what it means? Butambala is a district of is a constituency district. Ina balonze emitwalo ena. Kakati Laakai manya kyotera inza nokubanga naye ina balonze ki emitwalo ena obo district obutono. Kati if you get 1 million votes from Kampala oyina butambala bumeka. Nesibwe babibala and the mistakes they are doing in Kampala are avoidable. Why? Because the government and the opposition is not getting support in Kampala because it criticizes. No. Basically, itaina cha criticize ngawo okujja kugana abantu okukola. Ekiriwo ekirimu kyokka nti omuntu agamba katulumye Museveni anabaako kyakola ate musite yadduka ono omwana tebamufuumula mu Kampala nolekamu akatale ak'ebiti akali awo abasuubuzi nobateekamu ebintu byabikwata omuliro. Kakati me alone I fought Musisi single-handedly nga tewali mulala akwegaseeko. Museveni ajja kugoba ngobe nazaalibwa mu State House angoba agwe yegwamuyimiriza anti kakati mu Kampala tebamukuba takutte sente ziteeka mu Kampala singa teyategeera nti Musisi mubi yakugamba nga nti Musisi singa nfuna ba Musisi 10 Musisi bamuwa obwa minister resigning and resigning. Was there a ceremony for Musisi? Bamukolyako party Musisi was president najja namusibula. No, she went in with the disgrace. Atugamba ebyobufuzi bye byamulemesa. Yaki kyenkubuulira ate yali amazeko bbanga mafia olumala kukozesa yonete musajja mukulu yatema kubanga bokasaba wulira omukulu ng'ayogera. This woman is causing trouble for me. Ngabo batema kati gwerinda linda balamu batandise dokudduka bokasaba wulira nti omukulu agamba kinti sente ze yatuwanga okutwala tetwazituusa nga baleeta balamu nga baleeta bad black nga kuba nga baleeta ani bote boogera wakati toboogera ate toboogera to bali bajoozi aba bagendemu ani ali emabega wa Jennifer Ruth Aceng mukukola ki Aceng yekuba yekka sente bazibba ne bazigulamu ebizimbe. Kakati bati okuddayo mu parliament. You cannot go to parliament without policy yabwe eri bweti olukwata sente nga bazigulamu ebizimbe. People are supposed to get food relief every weekend because kilo za kawunga zimalawo ennaku mmeka. They gave once. Amataka abaana kalibwa tewali sente bazirya. Aceng one would end up in jail. She can even die in jail. Bajja muyolo nga banne badduka dda abo ebizimbe yabigula mu Mirundi. Aceng alina ennyumba mu America, Aceng alina ennyumba e South Africa. Bano bo bajja kutema butemi mu helikopta zaabwe zisula mu lujjanga ziduduma. Aceng aligenda okutegera nga bali batemye dda n'abaana baabwe. I'm telling you. Uganda Eyenkya.